Question 33. It's a momentum question. Right, as you can see in the figure, right there's a bomb blasted to equal 5 pieces. Right, as you can see, A is on 800 meters away. Right, B, right, 500 meters. C, 700 meters in this direction. D. They're asking the last particle, the E. And what is the distance from the origin and the direction also? It's pretty easy question now. Okay, ළමයි මේක ගම්මිතා සම්බන්ධ ගැටලුවේ දීලා තියෙනවා. right, බෝම්බයක් තියෙන එක මධ්‍ය ලක්ෂින්ද්‍ර පිපුලා සමාන කොටස් 5කට කැඩලා තියෙනවා. A B C right D සහ දුරවල් right මූල ලක්ෂින්ද්‍ර කොච්චර දුරකින්ද තියෙන්නේ කියලා කියනවා. ඊට ඔයගලෙන් අහන මේ අන්තිම පස්වෙනි ස්කන්ධය right දුර තියෙන දුර සහ කුමන දිශාවෙන්ද තියෙන්නේ කියලා. Right, let's see how to do this question. It's pretty easy. And as we know, right, let's go to the analysis part. The first note to the right, keep in mind, is really important note. Right, when we apply conservation of linear momentum, right, just don't think, right, we have to apply always mass into velocity. Right, there are two. What are the other two? That you can apply mass into acceleration. Right? The meaning is 1 and 2 is the first situation and second situation. Or else you can put mass and displacement. The first situation, mass, displacement, multiplication equal. Second, right, the second situation, mass, displacement, multiplication. ස්කන්ධ ප්‍රවේග විතරක් නෙමෙයි සමහර ගැටලුවලදී right ස්කන්ධ ත්වරණ ගුණිතය ගන්න පුළුවන් සමහර ගැටලුවලදී ස්කන්ධ විස්ථාපනය ගන්න පුළුවන් ස්කන්ධ විස්ථාපනය. So right, if you analyze this particular question carefully, right, they have given the distances, displacement. Therefore, right, I have to take this particular equation. Right, this is the right important point. Keep in mind, again I'm trying to tell you, totally mass velocity. If you want, right, mass acceleration or mass displacement can be taken. දැන් අපි සෝල්ව් තියාගන්නවා ස්කන්ධ ප්‍රවේග විතරක් කියලා නැහැ. ස්කන්ධ ත්වරණ ගන්නත් පුළුවන්, ස්කන්ධ විස්ථාපන ගන්නත් පුළුවන්. Right. So if you analyze this particular question, right, as you can see, right, we have to get mass displacement, obviously. පැහැදිලිවද මේකදී ස්කන්ධ සහ විස්ථාපන සම්බන්ධ කරලා මේකදී keep in mind, right, since right I have xy coordinates, right, I have to put right this particular equation for both x and y axis. So make it an important point එක තමයි right මේ ගැටලුව සම්බන්ධ කරලා අපිට මේ උත්තරේ ගන්න නම් right x පැත්තටයි y පැත්තටයි දෙකටම right මම මේ සමීකරණ ලියන්න අවශ්‍ය වෙනවා. So let's go to the right third note. That is important note again. ඒ තුන්වෙනි note එක තමයි. So in order to get the right any displacement, and you should know what is the x-axis value. You should know what is the y-axis value. Then you can get the resultant, right? Resultant displacement. They go on the x and y axis. The resultant equals x squared plus y squared square root. Now the x squared and y bar ke vargamoola. At the same time, and in this particular question, they are asking the angle loss. So what is the angle equation? Tan inverse y, right? Y divided by x. They make corner no. And make it in a right after samikirane ganna puluwan tan inverse y by x කියන එක. Okay, so let's go to the calculation part straight away. Now we know the plan. අපි දන්නවා අපි මේකේ තියෙන plan එක සැලසුම. Right, so right x direction, I'm going to write the equation. First case means earlier the bomb is right at the center. ඉස්සෙල්ලාම කියන මේක හරියටම මැද ලක්ෂය. So what is the total mass? So if I take the equal mass as m, පුතේ මේ හැම ස්කන්ධයක්ම m කියලා ගත්තොත් how many masses right there? 5 masses altogether. A, right, B, C, D and E. Therefore, in order to blast it in equal 5 masses, what should be the initial mass? It should be 5m. It should be 5m. Now හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි. Right, මට මේකේ සමාන ස්කන්ධ පහකට කැඩෙන්න නම් ඉස්සෙල්ලා මෙතන කීයක් තියෙනවද? 5m. That's why I have written right 5m into 0. Why did I put 0? Because there is no particular distance.
right? Distance, there is no particular distance, 5m into 0, right? Equals, right? Let's go to the x direction, right? X direction components. Actually, right? X direction, right? C and D are there. Plus, you can't take K and B because why? It's in y axis. It's on y axis, right? I can take E. ඉතින් මේ E එක ගන්නත් පුළුවන්. right? C D වලට අමතරව මට E එක ගන්න පුළුවන්. A B ගන්න බෑ. මොකද ඒක තියෙන y axis. I just assume the E coordinates are x naught and y naught. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඉලක්ෂයේ කණ්ඩාංග right මෙතන ඉඳලා x ප්‍රමාණයකුත් උඩ ඉඳලා y ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. So in right therefore I am going to write it as right this m into 400. Why did I put m? Because equal masses no. උදේ සමාන ස්කන්ධය තමයි m කියලා ගත්ත ස්කන්ධය. And here the දුර කොච්චරද? 400. And let's go to C minus, because why? So keep in mind you have to put minus if it's the other direction, minus direction. Cartesian coordinates උදේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. Cartesian තලක මේක plus y plus x minus y minus x. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ plus ධන y මේක ධන x පැත්ත මේක ඍණ x පැත්ත මේක ඍණ y පැත්ත. So right, C is on minus x direction, that's why I put minus 700 plus right I just assume right somewhere here මම හිතනවා මෙයා තියෙන්නේ මේ හරිය කියලා. Therefore it should be plus x naught. මම හිතුවා ධන x naught කියලා. When I simplify this, right, I will take x naught as 300. ඉතින් මම මේක සුළු කරොත් x naught වල 300 300ක් කියලා එනවා. Similarly what I am going to do is I am going to put the same equation to y direction. ඉතින් මම කරන්නේ right x direction x පැත්තට දාපු සමීකරණය y පැත්තට දානවා. Initially 0 at second right the second situation, and I have to consider a and b because I can't consider c and d. A and b plus this particular e particles y coordinate. Therefore I have right at 800 into m minus 500 into m plus right m y naught. Right here right there's a special situation comes right when you simplify it you will get a y naught as minus 300. The weather body දෙයක් තියෙනවා y naught වලට මට ඍණ 300 කියලා එන්නේ, which means I just as you write it was somewhere actually right it's there somewhere here. උදේ මම ඇත්තටම මොකක්ද මේ හරිය තියෙන්නේ කියලා ඇත්තටම මෙයායින් කොයි නේද මේ පැත්තේ x direction x පැත්තට 300ක් දෙනවා y පැත්තට දෙන්නේ කොච්චරද minus 300, right? So it's pretty easy, right? When you know the x and y coordinates, right? Displacement should be 300 square plus 300 square root. It should be 300 root 2. The direction is this is right. What you call east. This is south. Right? For south is they make a right make an angle make a tapuri right. This is the answer. It's pretty easy question now. Thanks for watching.